So when you're ready, yes, go ahead and start your presentation. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Good afternoon. Sobre quando fazer Pleasure to join all of you today. Bom, meu nome é I wanted to Edson talk Lima. about when to do a Lean Inception. My name is Edson Lima. LinkedIn, é fácil This encontrar. QR code is a LinkedIn QR code. It's easy to find me. So Também considero I'm an Agile leader here and working here in Brazil. facilitador e I think I'm also a Lean Agile coach. I'm a facilitator and trainer of Lean Inception, Management 3.0, tá? SAFe, Você aí and agility in general. pai do Enzo. I'm married. I have a son. His name is Benzo. A gente entendeu o que que é uma Lean Inception, né? Lean Inception é esse workshop colaborativo. And to understand what's Lean Inception, this is a collaborative workshop where we try to the minimum viable product, the MVP, Encontrar aí where all of us forma de colocar work together esse produto to find mínimo a way com o nosso cliente, of priorizando o que é mais developing this MVP, and putting it in the market for the customer and prioritizing what's really important. The MVP né, factível, usável, is something that has to be of value, feasible, usable. In other words, it has to have a value that the customer perceives and is different from the competition. And who says whether has value or not? The customer. So we need to know whether it makes sense or not, whether this product makes sense for the customer or not. To do that, the MVP has to be usable, feasible, and has to add value. ainda que imperfeito, né? Ainda que a It gente has tenha to be a good experience for a customer, even if it's not perfect. Even if we're ashamed of testing it, we still have to try it. And it has to be, like I said, feasible to implement it, and has to be feasible and sustainable. We have to show that this product can be kept as something that's usable. So when can we use Lean Inception? So I want to talk about the growth horizon, but we have to see that if we use the Lean Startup concept, we're uh, we're addressing this when we receive orders from customers. We're going to validate the experience within the startup cycle, and we can make changes starting from Lean Inception, but we can make changes and have a final validation from the customer. We can also be within the Lean startup, validating some trials, some testing, or carrying out surveys with the users to have to reach a point where you can define the MVP. Then there's a dual track development, and right at the end, we do a Lean Inception here also. And in that process, iterative process, we get insight, which may require an additional Lean Inception. Then we have that double diamond, which is where we define. This is where we define where we are. We can decide whether the product is viable or not. A Canvas business model can be defined also to. So we have the business model canvas, and then we use Lean Inception, the Canvas MVP. So we have our working assumptions to see how we're going to manage all that. I've also included here, I'm thinking about Kanban portfolio.
with falando different sobre initiatives. organizando, né? Aqui eu acho um ótimo momento para There's a você falar funnel, there's a disso, review, there's analysis porque also. geralmente Analysis is a good todo esse time trabalho to change the de MVP coletar ideias de because várias origens, né? Fazer we've already uma done avaliação às vezes work, diária, earlier previsível, work. In other words, variável, we've got ideas, para a we've ideia germinar mais reviewed it, rapidamente, we've decided whether this idea is feasible or not. identificar Then esse here, we're MVP also mais working to importante antes de identify você passar para uma implementação, né? the MVP, E agora and falando then we would especificamente move on to the implementation phase. horizontes do crescimento, Now, talking about os grandes the crescimento growth ele possui aí horizons, três these horizontes. horizons O horizonte um have, seria o que você well, there's three horizons. o seu One, né, o que você faz, a sua vaca leiteira, né? O que você já está Horizon estabelecido, você one, já which is está our fazendo isso, o seu produto principal é de onde o seu dinheiro vem, né? Normalmente você tem um investimento aí em torno de cash cow. This 50% is our do cash cow, seu which is caixa. where we're generating Esse é income esse horizonte um, and where the money's gonna come to que você se invest. mantém. Só que Okay, so we obviamente to isso que keep up. trouxe até aqui talvez não te garanta o futuro. Então você tem que estar So olhando is your um pouco product mais para that's frente, like the cash olhando cow para that's o que o currently seu produto upholding talvez nesse this mercado horizon one. But you need to look beyond that. mas aí você começa a You investir, might look at new olhando para o products, mercado, introduce new pensando, functions olhando um pouco into a além product, do and you que você start já está usando investing agora, about 20%, né? Para evoluir seu produto, pensando aí nos seus próximos looking ahead 2 anos, in the 3 short anos, term, medium term, say tá? 2 years, with the idea of introducing these changes in your product. So the idea is to Não improve durante the esse período. product Só que mesmo olhando um pouco and the mais para frente, processes. ainda você tem um risco, porque hoje em dia But você even with pode ter that, isso em qualquer lugar, né? Você não necessariamente do seu nicho de mercado, você pode ter um uh, concorrente inesperado you que need você to não keep an eye on estava competition, which can crop up prevendo anytime. There's que estava unexpected acontecendo, competitors. né? And looking Então, forward, talvez o you have mais to be careful of importante this. It might be a disruptive né? product that can Tentando antecipar essas kill tendências, your essas business. So we have to tendências, look não só em beyond novos mercados, mas também and talvez em anticipate novos potential segmentos. changes, not just in the markets, A gente but chama isso also aí de uh, disruptivo, né? Tem uma see marca about que fala creating isso, new né? products Se alguém vai that matar o could very well be negócio, disruptive. seja eu. Essa é a ideia, né, de Well, if produto someone's going to kill disruptivo. my Você tem business, que and I'd buscar rather do it myself. produtos disruptivos ou que So tenham coragem this is how né, uh, buscar you desafios develop aí disruptive disruptivos. products Alguns competidores that têm has a essa value coragem, né? A gente of viu looking for these disruptive no products. mercado, né? Some products don't have Teve that, or some gente people don't que dare try and canibalizou develop new o products because the negócio cash cow is doing so porque well. alguém fez isso por ele. Some people fear Falando um of pouco mais dos cannibalizing their own horizontes, business. para a gente entender um pouco mais esses horizontes do crescimento, vamos imaginar que no So horizonte né, in a more ninguém andava de cavalo, imagine você that começou in Horizon One, no one a criar would condições para horseback. pessoas montarem né, cavalo, montarem And cavalo aí, so I started montar um cavalo. uh, Mas aí esse mercado foi tomado por outros criadores selling more de cavalo. horses. E aí eu So people could ride comecei, em horses. algum momento, pensar And sobre then isso. Meu negócio vai other precificar people joined the market selling cavalo horses. And I thought, well, mercado, how can I optimize this? How can se eu I, consigo treinar mais what other cavalos, type of horse can I come up sobre isso with aí. or train E them aí or do comecei a something so the desenvolver horses vaca to be more leiteira, competitive, começo a otimizar looking for isso. different ways within my process. Estou preocupado porque pode ser que algum dia alguém crie alguma coisa In other words, legal to keep e eu fique sem mercado. E pode the ser que money alguém coming crie in. algo But if you voraz. create, Como é que eu but I'm afraid that desenvolvo um someone produto might inovador? create Aí alguém something tem uma special for the ideia de um horse and I negócio might lose the novo, market. que So how can I add amadureceu, value to my e product, to vou my criar um horses? carroça amarrado em cavalo. So E já maybe a mercado wheel, a e chariot. todos vão I ter a can put mesma ideia a chariot do with a cavalo, horse. do That would be carroça, great. até que uma That was a hora fantastic idea of putting a vai chariot funcionar também pulled aí by the horse com não vai ser mais um until diferencial, this vai ser again algo que vai becomes funcionar também, mas agora a numa common velocidade product. I have other competitors. So vai again, começar I have to think of another product, a trabalhar com different carroças e começa a product ter that differentiate resultado já bem interessante. Mas eu estou what I preocupado se um do, dia isso também vai ter muita and I concorrência have good e de results. repente But I'm also concerned that eu estou there lá might be investindo em outras someone ideias malucas aí que that might vão derrubar have cavalo. another E idea, isso vai and I'm destruir o trying to mercado. invest in disruptive De fato, ideas that doesn't. I'm trying to come up with something that doesn't require seriam melhorias a horse, something that's really genuinely different, disruptive, grandes, with grandiosas. improvements along the way, Esse horizonte 3 aí, algo de fato an que improvement pode product inclusive matar
And my third horizon, horizon 3, will be to have a completely disruptive Voltando product aí pro that will kill, in fact, the horse business. né. Bom, So it was a way of just explaining those three no horizons. design thinking, eu vou ter And algumas now ideias going para back ser to testado, Inception, e eu poderia, por exemplo, when we fazer um started sprint, por exemplo, semanal, with até para validar hipóteses. this E initial assim eu poderia estar rodando uma process, Lean Inception para definir um produto mínimo viável, para daí we had to have the idea and introduce desenvolver Inception to come up with a product that's feasible, viable to implement pensando aí nos with três implemented with an horizontes, agile framework. nesse Now, campo thinking of these three de horizons, how would that look? How would that look? Thinking about the three horizons. horizonte That's the 3, main point, tá? the essence Eu of my é presentation uma here. coisa, In vou ter várias ideias, Horizon 3, várias opções, e muitas I delas can have a lot of ideas. I can have different vão alternatives, estar suficientes para rodar um MVP, né? Então, but aqui eu estou many fazendo are uma not going to be enough pesquisa, tentando levantar to hipóteses, vendo quais que fazem change my sentido, MVP. talvez aí So I have to fazer do a lot of research, working on assumptions, nem see que what makes seja sense, no what no doesn't, sprint, do some tentando testing, encontrar experimenting, o melhor do some design ponto sprints as well de contato, como é que isso, o que to soluções try and locate or spot some of those pain points and see what experimentando e solutions I validando, can contribute to this que pain não point necessariamente elas vão by vingar. trying to, E or by que testing muito mais processo de descobrimento do and que seeing what works. definição. Então você So vai ter this is a só process here. It's not so much definition, is it? só para aquelas ideias que se mostraram viáveis e que So fazem we're going to have a sentido lean inception process here, but only for those ideas that have shown de that MVP. we've found that are Aqui viable, é muito mais uma that coisa de could estudos, né? actually become an MVP. Ideias aí. Já no Horizonte 2, né? Já são coisas aqui que In Horizon são 2, however, produtos que você já tem, né? Não é uma coisa disruptiva, assim. it's a product E that aqui você vai acabar that you already have. It's not fazendo essa disruptive. A lot of these diferença, things né? Entre o que eu estou are fazendo, por exemplo, em design sprint, levantando, there's you're fechando still going to get hipóteses, forward. There might be além de outras técnicas, para você gastar um exemplo, in the design sprint, you aqui close some doors. There's some technical things that you might be able to use, and by MVP, using claramente eu começo a ter mais Lean Inception to help me quando eu develop falo no Horizonte 2, MVPs and therefore reach at an equilibrium, reach an equilibrium. But again, looking at Horizon 1, sobre levantamento de hipóteses, assim, de fato, como hipóteses de coisas inovadoras, embora nada impeça que você tenha very few assumptions or working assumptions on anything that is innovating mesmo a Lean Inception, ela talvez or comece disruptive. a não fazer muito sentido. Se você Even with começar Lean a usar Inception, Lean Inception it might not make a lot of no sense MVP porque você if quer validar uma if you're hipótese, using né? Lean Inception, say, to São coisas que são bem mais previsíveis, define an são MVP, mais because here previsíveis things do que are hipóteses, como predictable, diria o are RH lá do we have TPM. more Mas requirements aí que eu than talvez esteja assumptions. utilizando menos And dessas here, Lean Inceptions aí, tá? and here at this particular point, you probably use less uh, Então, Lean Inception. e a mesma coisa de métodos, né? Você vai usar muito método de ágeis aqui, aqui talvez nem tudo vai ser construído, e aqui você pode também utilizar Quite often, métodos, mas aqui there também are pode ser things that will be developed. métodos mais We can tradicionais, use né? agile methods, but you can Waterfall, also use tá? traditional methods to build this. Tem o seu benefício, né? Não vejo um empecilho em usar modelo Scrum Lean aqui, mas também tem essa then coisa can be a de benefit, poder but terceirizar Scrum também will be good, aqui, né, com but parceiros de you could also outsource this work porque são coisas bem mais previsíveis aí, with a long-term partner, for example. você precisa These are more estar predictable things. validando hipóteses na maior parte das situações aí, tá? You don't necessarily need to validate Era the isso que assumptions in all these cases. eu deixo aqui That's what I de wanted to comentários talk e about. This is my claro, contact aqui no coloco as devidas coisas no details, LinkedIn para quem QR tiver code, interesse, tá? Obrigado. and of course, the presentation will be available in LinkedIn in case anybody is interested. Thank you very much.